சரியான ஊட்டியா இருக்காங்க. நான் பேசுறது கேக்குதாடா? சிதம்பரம் கேக்குதா? எஸ் மேம் கேக்குது மேம். ஓகே மேம். சோ 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுவோம், எல்லாரும் வந்துட்டோம். ஓகே மேம். வீட்டுக்கு ஹேமச்சந்திரன் கேக்குதா? கேக்குதுங்க மேம். ஒரு 2 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணுங்க மேம். அந்த போட்டோ வந்து சரியா கம்ப்ரஸ் ஆகல. நான் பிடிஎஃப் எடுத்து அப்படியே ஷேர் பண்றேன். ஓகேடா. நீ ஷேர் பண்ணி விட்டுரு பிடிஎஃப் எடுத்துட்டு. சரிங்க. ஓகேடா. நார்மல் பின்னே தாமோ.
மேம் என்ன ஹோஸ்டா போடுங்க மேம். சிதா கோஸ்டா போடுறாங்க. சிதம்பரம் 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 கேக்குதா? சொல்லுங்க மேம், சொல்லுங்க மேம். இல்ல அவன் சிலபஸ் போஸ்ட் பண்றதுக்கு அவன் ஹோஸ்டா இருந்தா தான் ஷேர் பண்ண முடியுமா? ஹோஸ்டா இருக்கணும்னு நினைக்கிறேன் மேம். அது நீ பண்ண முடியுமா? என்ன ஒரு பண்ணனும்? நிமிஷம் மேம், நான் பாக்குறேன் மேம், செக் பண்ணி பாக்குறேன் மேம். இல்லனா உங்களை பண்ண சொல்றேன் மேம். ஓகேடா, ஓகே. மேம் நீங்க தான் மேம் பண்ணணும். என்ன பண்ணனும்? நான் என்ன பண்ணனும்? ஒண்ணும் இல்ல மேம், அவன் நேம் கிளிக் பண்ணீங்கன்னா மோர் ஆப்ஷன் கேக்கும் மேம். அதுல வந்து மேக் கோ-ஹோஸ்ட்னு இருக்கும் மேம். அதை கிளிக் பண்ணுங்க மேம். அவ்வளவுதான் மேம். யா மோர்ல போயிட்டு மேக் ஹோஸ்ட் கோ-ஹோஸ்டா? ஆமா மேம். ஓகேடா. ஹேமா பாருடா, நான் பண்ணிட்டேன். Do you want to co-host? Yes. ஹேமச்சந்திரன்? ஓகே மேம். ஓகே மேம். ஓகேடா. ஏமா பசங்களாம் டிலே பண்றானுங்க? கண்டிப்பா. தெரியுதுங்களா மேம்? ஓகேடா. தேங்க் யூடா. "34 பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் தான் இருக்கீங்களே." இன்னும் 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம். 5 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணலாம் இல்ல, எல்லாரும் வரணும்டா. ஏன்னா அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு இது அனுப்பணுமாமே. உங்க அட்டெண்டன்ஸ் இதுல இருந்தாதான் வந்துட்டு உங்களுக்கு எக்ஸாம் அட்டெண்ட் பண்ண முடியும். சொல்றது புரியுதானும் தெரியல. லாஸ்ட் கிளாஸ் எல்லாம் இருந்தீங்களாமா? எஸ் மேம். 48 கிட்ட இருந்தாங்க மேம். 48 to 50. சரி, இருந்தவங்க இந்த தெரியும் தானே காரணம். அப்படியே வெளியே போயிட்டு ஆட்களை காணோம். குரூப்ல ஏதாவது போட்டு விடுறா, சீக்கிரம் வாங்கன்ட்டுன்னு. பெத்து கூட இருக்கும். அது 5 மணிக்கா
எந்த துண்டு மா சிதம்பரம் மத்தவங்க இன்வைட் பண்ணி பாருடா, கால் பண்ணி பாருங்களேன். அட்மிட் ஆயிட்டே இருக்காங்க மேம். ஓகே, அதுல 37 38 34 டேட். கட்டுப்பட்டுருக்கா? சரி 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 சரி. என்னப்பா 3 கேட்டாங்க மொத்தம். மிஸ்டாக்க மியூட் பண்ண சொல்லுங்க. மிஸ்டாக் மா ரெக்கார்ட்ஸ்லாம் ரெடி பண்ணிட்டீங்களா சிதம்பரம்? சிதம்பரம் எஸ் மேம் எஸ் மேம். அது இன்ஃபார்ம் பண்ணீங்களாடா? நீ அருண்குமார் எல்லாம் சொன்னேன்ல உங்ககிட்ட. ரெக்கார்டுமா இன்ஃபார்ம் பண்ணியா? எஸ் மேம் எஸ் மேம் சொல்லியிருக்கு மேம். நீங்க முடிச்சிட்டீங்களா? நாங்க முடிச்சிட்டோம் மேம். நீ அருண்குமார், அருண் இருக்கான? அருண்குமார் அருண்குமார் லைன்ல இருக்கியா? நான் முடிச்சிட்டேன். ஓகேடா. அப்புறம் யார்டா சொன்னோம்? சிதம்பரம். சக்தி பிரியா எஸ் மேம். மா முடிச்சிட்டியாடா ரெக்கார்டு? எஸ் மேம், ஆல்மோஸ்ட் முடிஞ்சிருச்சு ஏன்னா மேம். 5 ரெக்கார்ட் வந்துட்டு அந்த சீரி இப்போ நம்ம இப்போ ரெக்கார்ட் பண்ணக்கூடிய லேப் வீடியோ பிளஸ் உங்க 51 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட போனஃபைட் பிளஸ் 51 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இண்டெக்ஸ் பேஜ். ஸோ போனஃபைட் இண்டெக்ஸ் பேஜ் எல்லாத்துலேயுமே வந்து அந்த ஸ்டாஃப் இன்சார்ஜோட சைன் இருக்கணுமா. பிளஸ் 51 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்னால 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ரெக்கார்ட் ஃபுல் ரெக்கார்டை வந்துட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணி சீடியில் ரைட் பண்ணி நம்ம அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு பிஃபோர் 17 இப்போ ஃப்ரைடே சாட்டர்டே எல்லாமே லீவ் இல்லை, தீபாவளின்னு. ஸோ மண்டே வரைக்கும் தான் டைம். ஸோ இன்னைக்கு முடிச்சு நம்ம அனுப்பணும். ஸோ அதனால கொஞ்சம் முடிச்சிருங்கடா. ஓகேவா? ஸோ சக்தி பிரியா, அப்புறம் நந்தினியா? நந்தினி அனுஷா மேம் 2 பேரும் முடிச்சிட்டாங்க மேம். ஓகே, நந்தினி லைன்ல இருக்கீங்களா? நந்தினி 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 உள்ள வந்தீங்களா? அனுஷா 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 கேக்குதா? எல்லாம் ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு எங்க போயிடுறீங்க? அனுஷா அனுஷா, நந்தினி, சக்தி பிரியா, அருண்குமார், சிதம்பரம். கரெக்டா? ஸோ அருண்குமார், சக்தி பிரியா, சிதம்பரம் 3 பேர் ரிப்ளை கொடுத்துட்டீங்க. ஆல்மோஸ்ட் ஃபினிஷ்டு. நந்தினி அண்ட் அனுஷா. நந்தினி அனுஷா ரிப்ளை பண்ணுங்கம்மா. உங்களுக்கு தனியா கால் பண்ணி என்கிட்ட பேச சொல்லுங்கடா. ஏன் இது பண்ண பேச ரிப்ளை கொடுக்காம இருக்காங்க? ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு போயிட்டாளுங்களா? நந்தினி அனுஷா முடிச்சிட்டேன் மேம். அனுஷா ஏன் மியூட் பேச மாட்டீங்களா? நந்தினி ஓகேடா. அன்மியூட் பண்ண முடியலையா? ஓகே, நந்தினி ரிப்ளை பண்ணுங்க. நந்தினி நந்தினி சாட்லயாச்சும் மெசேஜ் கொடுங்கம்மா. நந்தினி உள்ள வந்தாச்சா வரலையா? ஃபர்ஸ்ட் நந்தினி இன்னும் உள்ள வரலையா? எஸ் மேம் இன்னும் வரல மேம். ஓகே ஓகே ஓகே. ஃபார்ட்டி தான் காமிக்குது. ஒரு கிளாஸ் வந்துட்டு அடுத்த கிளாஸ்ல அப்படியே வர்றதுக்கு ஏன் வெளியே போயிட்டு இவ்வளோ நேரம் பண்றீங்க? 11 மெம்பர்ஸ் வரணும். நார்மல் கிளாஸஸ் இதுனா சரி வாங்க வராதீங்கன்னு நம்ம பண்ணலாம். இது உங்க அட்டெண்டன்ஸ் எல்லாம் அங்க அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்கு போகணுமா. போனாதான் நீங்க அட்டன் பண்ண முடியும். ஸோ அவ்வளோ டீட்டெயிலா மெசேஜ் போட்டிருந்தேன். இன்னும் இப்படி டிலே பண்றீங்க? அந்த ரிமைனிங் 11 மெம்பர்ஸ்க்கு ஏதோ கால் பண்ணி பாருங்கடா.
உள்ள வர சொல்லுங்களேன். டைம் தான் போயிட்டே இருக்கு. ஏன்னா இதே ஐடியில தான் வந்துட்டு இன்னும் 3rd இயருக்கு, 2nd இயருக்குலாம் அடுத்த ஸ்டாஃப்ஸ் எடுக்கணும். ஸோ நான் முடிச்சுட்டு விட்டா தான் அவங்க எடுக்க முடியும். மத்தவங்களுக்கு டிலே ஆகும்ல. சிதம்பரம் கேக்குதா நான் சொல்றது? எஸ் மேம். கொஞ்சம் கால் பண்ணி பாருங்களேன். ஏன்னா ட்ரை பண்றேன் மேம். அடுத்தடுத்த ஸ்டாஃப்ஸ் பண்ணணுமே. நான் முடிச்சு குடுக்கணும். குடுத்தாதான் அவங்க பண்ண முடியும். ஓகே மேம், ஓகே மேம். சசிதரன் மியூட் பண்ணிருங்க. சசிதரன். கேர்ள்ஸ் ஆல் பிரசன்டா செக் பண்ணுங்க. வராதவங்களுக்கு கால் பண்ணி சொல்லுங்க. உங்களுக்கு தான்டா நார்மல் கிளாஸஸ்னா பிரச்சனை இல்ல. இதுல அட்டெண்டன்ஸ் இல்லனா உங்களால ஆன்லைன் பிராக்டிகல் எக்ஸாம் செய்ய முடியாது. புரியுதா? நீ ஆன் பண்ணி வச்சுட்டு கூட எங்கேயாவது போ. பிடிக்கலனா அட்டெண்ட் பண்றதுக்கு. கேர்ள்ஸ் சக்தி பிரியா சக்தி பிரியா சொல்லுங்க மேம். கேர்ள்ஸ் எல்லாரும் ஆல் பிரசன்ட்ல இருக்காங்களா பாரு. எல்லாம் கொஞ்சம் கால் பண்ணி வர சொல்லுங்கடா. எஸ் மேம். ஒரு நிமிஷம். டக்குன்னு சொல்லுங்களேன். பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் அப்படியே 41லயே இருக்கு. என்ன ரிப்ளை பண்றாங்க கால் பண்ணா? சிதம்பரம்
மேம் சொல்லுங்க மேம். அதான் கால் பண்ண என்னடா ரிப்ளை பண்றாங்க 41லயே இருக்கு, எனக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணலாமான்னு தெரியல. சில பேர் எடுக்கல மேம். அப்புறம் உங்களுக்கு தானே ப்ராப்ளம், அதான் எனக்கு புரிய மாட்டேங்குது. அட்டெண்டன்ஸ் அவங்க செக் பண்ணுவாங்கன்றாங்க. அட்டெண்டன்ஸ்னால உங்களால தானே அட்டெண்ட் பண்ண முடியாது. இல்ல நீங்க ஸ்டார்ட் பண்றதுனா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க மேம். லேட் ஆயிட்டே தான் மேம் இருக்கு இப்போ. லேட் ஆயிட்டு தான் இருக்கு. அப்புறம் உங்களுக்கு ப்ராப்ளமா இருக்க கூடாது, அப்புறம் என்ன சொல்லுவாங்கன்னு தெரியலையே. கேர்ள்ஸ் எல்லாம் ஆல் பிரசன்ட் ஆயிட்டீங்களாமா? இல்ல மேம், நந்தினி மட்டும் இல்ல மேம், கால் பண்ணாலும் எடுக்கல. சரிம்மா, நீங்களாம் சைட் பை சைட் ட்ரை பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அவங்கள முடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியாச்சும் வர சொல்லுங்கடா. லாஸ்ட்லயாச்சும் அட்டெண்டன்ஸை வந்துட்டு அவனை காப்பி பண்ண சொல்றேன் நான். ஓகேவா? ஓகே மேம். ஓகே, கேர்ள்ஸும் சரி பாய்ஸ் சிதம்பரம் சரி பர்சனல் குரூப்ல வேணா போட்டு விட்டுருங்க. அட்டெண்டன்ஸ் கம்பல்சரி ஆன்லைன் எக்ஸாம்க்காக. மற்ற நாள்ல நான் ஏதாவது உங்களை கம்பல் பண்றேன்னா ஏதோ வாங்க வராம போங்கன்னு நான் விடுறேன். இது உங்களோட ஆன்லைன் எக்ஸாம்க்காகன்னு சொல்லிட்டு இருந்தும் வரலன்னு எனக்கு ஒன்றும் புரியல. ஸோ முடிகிறதுக்கு முன்னாடியாச்சும் எப்படியாச்சும் ஜாயின் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெசேஜ் போட்டுருமா சிதம்பரம். ஓகே மேம். ஓகேவா, நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஓகே ஓகே. ஓவி டைம் என்ன ஓவி? டைம் மேல 11:30 ஆயிடுச்சா? ஓகேம்மா. ஸோ மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லெபார்டரி ஹேமச்சந்திரன் மொபைல் கூட கோடோட எடுக்காம போட்டிருக்கடா. அட்ஜஸ்ட் பண்ணா வருமாடா ஹேமச்சந்திரன்? கோட் ஓகேடா, தேங்க்யூடா. ஸோ மாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர் லெபார்டரி சப்ஜெக்ட் கோட் CH8781. ஓகேம்மா. ஸோ லிஸ்ட் ஆஃப் எக்ஸ்பிரிமெண்ட்ஸ் வீடியோ ஷேர் பண்ணும். Okay, list of experiment: separation of binary mixture using simple distillation, separation of binary mixture using steam distillation, separation of binary mixture using packed column distillation, measurement of diffusivity, liquid extraction, drying characteristics of vacuum dryer, drying characteristics of tray dryer, drying characteristics of rotary dryer, water purification using ion exchange columns, mass transfer characteristics of rotating disk contractor, estimation of mass heat transfer coefficient for cooling tower, surface evaporation, adsorption studies, leaching studies, demonstration of gas liquid absorption. Okay ma? So minimum okay, minimum 10 experiment shall be offered. Okay ma? So 10 experiment we are doing 12 experiments. Okay, so surface evaporation, adsorption studies, leaching studies, the moon experiment, these 3 experiments alone we are not doing. Okay, so till 11 experiment of mass heat transfer coefficient for cooling tower. So 11 experiments are in working condition. So we have to do the experiment and write the calculation part. And the 15th one, this experiment on the demonstration of gas liquid absorption. So this is just an demonstration. So totally we are doing 12 experiments. Okay, so I will share one by one video of the each experiments. Okay, ஹேமச்சந்திரன் நீ க்ளோஸ் பண்ணிரணுமா? Okay, share screen. First I'm sharing about sharing the rotating disk contractor. Okay, whether it's audible da? Whether it is audible, Chidambaram? I'm not yet playing, ma'am.
இல்ல நான் பாஸ் பண்ணேன். Now I pass the video whether you all audible. I'm asking. எஸ் மேம் ஆடிபிள் மேம். Okay. தூக்கிட்டு வந்துட்டோமா அதெல்லாம்? மேம் சொல்லுமா. வீடியோ இன்னும் ப்ளே பண்ணலையா மேம் நீங்க? ப்ளே பண்ணி போயிட்டு இருக்குடா. உங்களுக்கு இல்ல மேம் தெரியல? ஆக்சுவலா எங்களுக்கு எதுவுமே தெரியல மேம். ஜஸ்ட் நீங்க கிளிக் பண்ண அந்த ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் 1 அப்படின்றது மட்டும் தான் மேம் தெரியுது. அப்படியா? அப்ப சொல்லல. நானும் முடியவே போகுது பார்த்துட்டே இருக்கேன். உங்களுக்கு வந்து என்னது அந்த ஸ்கிரீன் மட்டும் வீடியோ ஸ்கிரீன் மட்டும் தெரியுதா? எஸ் மேம். அந்த உங்களோட ஃபோல்டர் மட்டும் தெரியுது மேம். ஃபோல்டர்ல போயிட்டு நீங்க கிளிக் பண்ணிருக்கீங்க அது மட்டும் தான் மேம் தெரியுது. ஓகே 1 செகண்ட் வரேன். க்ளோஸ் பண்ணிட்டு இது பண்றேன். ஓகே ப்ளே ஆகுதாமா? சிதம்பரம் ப்ளே ஆகுதா? இல்ல மேம் இன்னும் வரல மேம். வரலையா? ஒன் செகண்ட். சிதம்பரம் ரெக்கார்டிங் வந்து பாஸ் ஆகி நிக்குதுடா. ரெக்கார்டிங் ஸ்ட்ரீம் ஆக மாட்டேங்குது யூடியூப்ல. பாஸ் ஆகுது. நீ கட் பண்ணு, நான் அவனை கூப்பிடுறேன். பசங்க வந்துட்டு அந்த ஃபோல்டர் மட்டும் தான் இருக்கு. ப்ளே ஆறது தெரியலன்றாங்க. இப்ப இருக்குல்ல இது மட்டும் தான் உங்களுக்கு தெரியுதா? சரி. இப்போ வந்து இது ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் போட்டேன். ஷேர் ஸ்கிரீன் ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் மட்டும் கிளிக் பண்ணிட்டு ஷேர் கம்ப்யூட்டர் ஆடியோ ஆல்சோ. இப்போ ப்ளே ஆகுதாடா? எஸ் மேம். ஓகே. So this is the laboratory. So first experiment, mass transfer cancer lab. அந்த வீடியோ மட்டும் ஷேர் பண்ணு. சொல்லுங்கப்பா. ஷேர் பண்ணிட்டேன்ல. ஷேர் பண்ணனும். பண்ணிட்டு நீ அந்த வீடியோ ரன் ஆகுதுல, அந்த வீடியோ மட்டும் ஷேர் பண்ணனும். அந்த ஃபோல்டர் மொத்தமா ஷேர் பண்ணாம. அதுதான். அது என்ன பண்ணனும்? மினிமைஸ் பண்ணிடணுமா நானு? இப்போ வந்து இல்ல ஸ்டாப், ஒரு நிமிஷம் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணி சொல்றேன். நான் ப்ளே பண்றேன்டா. ஒரு வாட்டி நான் என்னன்னு பார்த்துட்டு ப்ளே பண்றேன். வந்துருச்சுங்களா? ஷேர் ஸ்கிரீன் வந்துருச்சா? இப்போ நான் மினிமைஸ் பண்ணீங்களா நீங்க? ஷேர் ஸ்கிரீன் ஸ்டாப் ஷேர் விண்டோஸ் ஓகே. ஒரு ஷேர் ஸ்கிரீன் பண்ணிட்டேன். கரெக்ட்டா? ஆமா. இதுதான் ஷேர் பண்ணுவாங்க. ஓகே. பண்ணிட்டு உனக்கு என்ன வாக்யூம் ட்ரையர் வேணும்?
ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் தான் வேணும்னா ரொட்டேட் டிஸ்க் வந்தோடனே ஓகே ஸ்டாப் ஷேர் ஷேர் கொடுத்துடணும். ஆமா ஷேர் திருப்பி போயிட்டு திருப்பி டிஸ்க் இருக்குல்ல ஆமா இத கிளிக் பண்ணிட்டு இது கிளிக் ஆயிருக்கான்னு பார்க்கணும். அதுக்கப்புறம் இது கிளிக் பண்ணி percentage of extraction to recover the solute from feed solution. So master ஓகே மா இப்போ ப்ளே ஆகுதாமா? ப்ளே எஸ் மேம் ஆகுதா? எஸ் வீடியோ இப்போ ப்ளே ஆகுது மேம். ஓகேம்மா ஓகேம்மா. experiment, mass ரொட்டேட்டிங் transfer டிஸ்க் characteristics கான்ட்ராக்டடா of இது கவனிங்க. rotating disk contractor. So aim of the experiment to determine the weight ratio and percentage of extraction to recover the solute from feed solution by rotating disk contractor. So this is the experiment, rotating disk contractor. So let's see the procedure. So take 500 ml of water and 500 ml of acetic acid in tank 1. Okay, so in tank 1 we have to take 500 ml of water and 500 ml of acetic acid as feed solution. And in tank 2, so in tank 2 we have to take 1000 ml of benzene. So both feed solution and in tank 2 benzene, both solution should be in 0.1 normality. So in 0.1 normality, in tank 1 500 ml of water and 500 ml of acetic acid, and in tank 2 1000 ml of benzene be taken. Thus a defined flow rate form countercurrent flow from the rotating disk contractor. Thus we have to collect the outlet as raffinate. So outlet product has to be titrated with the NaOH solution. The outlet product should be titrated with NaOH solution. We should get the endpoint as pale pink color. Okay. So this is about the experiment. Let's see the calculation part. So in calculation part, so first tabulation. ஓகேம்மா நான் அடுத்த வீடியோ ப்ளே பண்றேன். ஓகே மேம் ஓகே மேம். We have to use before we play are ஆகுதா? taking the feed in. சிதம்பரம் ப்ளே ஆகுதா? சிதம்பரம் எஸ் மேம் எஸ் மேம். ப்ளே ஆகுதாமா? ப்ளே ஆகுது மேம். The feed in the tank, we have to use specific gravity bottle. Okay, so specific gravity bottle we have taken a 25 ml of specific gravity bottle. So in this bottle we have to take the feed solution and we have to take the weight using weighing balance. So we have to write the value, weight of specific gravity bottle plus content value, and weight of specific gravity bottle and weight of content. So we have to minus this two ratios. So when we subtract both ratio, we get the weight of content and volume of specific gravity bottle. So volume of specific gravity bottle is 25 ml. So 25 ml and density mass by volume. So weight of content divided by volume of specific gravity bottle. Okay. So we have to repeat this experiment for feed, same extract and raffinate. And after this tabulation. So from the feed solution we have to take 10 ml of solution in the conical flask and we have to titrate against with NaOH solution. Okay. So same thing we have to repeat it for extract and raffinate. We have to take 10 ml of extract and titrate against with NaOH solution. Same thing, you have to take 10 ml of raffinate and you have to titrate against with NaOH solution. Okay, and for calculation part, so in that we will get the result, the effect of number of stages to extract maximum solute from rotating disk contractor was studied and tabulated, and we have to find the percentage of extraction. ஓகேம்மா. ஸோ இது ரொட்டேட்டிங் டிஸ்க் கான்ட்ராக்டர். ஓகே,
ஸோ நெக்ஸ்ட் லிக்விட் எக்ஸ்ட்ராக்ஷன் ப்ளே பண்றேன். extractor setup. மா ப்ளே ஆகுது. So this is the Yes, ma'am. Yes, ma'am. liquid Okay. extractor. Okay. So this is the liquid extractor setup. So same as that of rotating disc extractor. We have two tanks. So first tank is for feed solution. So in first tank we used to take 500 ml of water plus 500 ml of acetic acid. So both solutions in 0.1 normality. So this is the feed tank. And in tank 2 we have taken 1000 ml of benzene. So same 0.1 normality. So feed and extract, clear, and both tank solutions flow through the liquid extractor. We collect the outlet as raffinate. So raffinate we have to collect it in the conical flask and we have to titrate it. So titrate against NaOH solution. So end point we have to get pale pink color. So and the calculation part. So calculation part same as of rotating disc contractor. Serial number, particulars, weight of specific gravity bottle plus content, weight of specific gravity bottle, weight of content, volume of specific gravity bottle and density. So before we are taking in the tank 1, we have to take feed solution in specific gravity bottle. So specific gravity bottle and we have to take the weight in the weighing machine and the reading has been noted and weight of specific gravity bottle. So weight of content we have to subtract both the readings and volume of specific gravity bottle is 25 and density mass by volume. So the tabulation we have to repeat it for feed, extract and raffinate. And same estimation of concentration of feed. So from feed solution we have to take 10 ml of feed solution and we have to titrate it with the NaOH solution. Okay, and same we have to repeat it for extract and raffinate. We have to take 10 ml of extract and titrate against it with NaOH solution. And same we have to take 10 ml of raffinate and titrate it against with NaOH solution. Okay, and same calculation. And thus we yield the result. The effect of number of stages to extract minimum solute from liquid extraction setup was studied and are tabulated. So percentage of extracted we have to calculate. Okay ma. So next packed baked column. So separation of binary Ma, packed column visible இருக்கா ma? distillation. So separation of binary mixture using Play packed column. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. ஏதாவது ஃபால்ட்னா நான் சொல்றேன் மேம், நீங்க அப்படியே Okay. play Setup. Okay. So using this setup we have to separate the binary mixtures. Clear? So in this setup we have the two pipes. Okay. So one pipe is for inlet of cold water. So this pipe we have to connect to the normal tap. Okay. So inlet of cold water and this one is for outlet of water. Clear? And we have feed inlet. This is for feed inlet and this one and this part is for outlet. So in outlet we collect the distillate. Okay, here we collect the distillate and this part, this wall is to collect the residue. Here we collect the residue. So in feed inlet we take a feed solution, 300 ml of feed solution. So in 300 ml 50%, 150 ml of acetone and 150 ml of water. So this is water acetone system. So we have to separate the binary mixture of water acetone system. So 50 ml of acetone and 150 ml of acetone and 150 ml of water. So totally 300 ml of feed has been taken
So we have to pour 300 ml of feed in the packed column, and we have to connect this pipe to the inlet of water, and this is to outlet of water, and we have to on the heater and blower, and thus for equal time interval we have to collect the distillate. Okay, 2/3 of the distillate has been collected by this wall. Okay, so after that we have to drain out the residue. Okay, from this wall we have to drain out the residue. So thus we have the volume of distillate and volume of residue and the known volume of feed, 300 ml of feed. So by these three readings we have to do the calculation part. Okay. Okay, so calculation part, feed taken, so 300 ml, and volume of feed, so 300 ml, and volume of distillate, so 2/3 we have collected as 100 ml, and the remaining 200 is taken as volume of residue 200 ml. Okay, so this tabulation, volume of water, volume of acetone, density of mixture, volume fraction of acetone. So volume of water and volume of acetone are taken in specific gravity bottle. Clear? So we have taken 25 ml of specific gravity bottle. In this bottle we have to take in 6 readings. So 0 ml of water and 25 ml of acetone. Okay, we have to take and we have to weigh using the weighing balance. We have to note the reading. Same, we have to pour the content out and we have to take 5 ml of water and 20 ml of acetone. So we have to repeat the experiment as 10 ml of water, 15 ml of acetone, 15 ml of water, 10 ml of acetone, 20 ml of water, 5 ml of acetone, 25 ml of water, 0 ml of acetone. So we have to repeat the procedure in specific gravity bottle, and we have to take the weight, and we know to calculate the density. So mass by volume. So mass of the product by volume of the specific gravity bottle 25. So we yield the density, and this tabulation, serial number, particular, weight of specific gravity bottle plus content, weight of specific gravity bottle, weight of content, density, volume fraction, same as that of rotating disc contractor and liquid extraction. So same procedures. So from feed solution we have to take 25 ml of feed solution in specific gravity bottle, and we have to take the weight. So that only they have written as weight of specific gravity bottle plus content. Same for distillate, we have to take 25 ml of distillate and we have to take the weight in the weighing balance. Same for residue, we have to take 25 ml of residue and we have to take the weight in the weighing balance. So specific weight of the specific gravity bottle, weight of content. So as like rotating disc contractor and liquid extraction, we have to subtract both the reading. So we get the weight of the content. So density means mass by volume. So mass, this reading, divided by volume. So 25 ml is the specific gravity bottle reading. So 25 ml. So we yield the density. Okay. And these are calculations. So using these calculation, the number of theoretical stages equivalent to the packed column is found to be, so using graph and by Fensky equation, we yield the number of stages. Okay. So next rotary dryer. Of the given material rotary. The aim of the experiment to study the drying characteristics of the given material. Guarantee? Let's see about the procedure. 1 kg of wet solid. So we have to take 1 kg of wet solid and pour the wet solid into the feed of the dryer. Okay, this part is the feed opening of the dryer. So we have to pour the wet
solid into the feed of the dryer and choose an appropriate slope and rate of rotation. Okay, so this is the shell of the rotary dryer. So we have to choose the appropriate slope and rate of rotation. Okay, in appropriate time interval, clear, in appropriate time interval, collect the discharge product and weigh them. We have to weigh using the weighing balance. Okay, so we have to take 1 kg of wet solid, the feed of the rotary dryer. We have to choose the appropriate slope and rate of rotation, and for the appropriate time interval we have to collect the product and we have to weigh using the weighing balance. So determine the humidity of the wet solid and dry product and repeat the same procedure for another slope of rotation. We have to repeat for 4 to 5 readings of for another slope of rotation. So let's see about the calculation. Okay, so Y1, Y2 humidity change and Tg is gas temperature. So Tg2 and Tg1 inlet and outlet temperature, T0 is initial temperature. So using these temperatures, the enthalpy of the air entering the dryer has been calculated. And next, heat transfer coefficient, so H and del T, temperature difference. So using these values, we find the area of the rotary dryer. Next, estimate the heat loss Q and estimate moisture balance. Okay, and using psychometric chart, we get the readings for enthalpy of fresh air. Okay, and heat load for the heater, latent heat, steam required, and thus air required has been determined. Hence result, heat required and air requirement has been noted. Okay. Okay, ma'am. Next, tray dryer. Of tray dryer. So characteristics of tray dryer. Okay, drying characteristics of tray dryer. Yes, ma'am. So aim of the experiment to study the drying characteristics of given sample in the tray dryer and to find the time of drying. Okay. So to study the drying characteristics of given sample in a tray dryer and to find the time of drying. So in procedure. Okay, so in procedure, switch on the blower. Okay, we have to on the blower. Switch on the blower and let it get heated and wait until the temperature reaches 50 degrees Celsius. So we have to switch on the blower and we have to wait until it gets heated for 50 degrees Celsius. And we have to take a small piece of dry brick. Okay. So first we have to weigh the weight of the dry brick using the weighing balance. Okay, and we have to note it down. And next we have to take water in a beaker and dip the brick. Okay, and take its wet weight. Okay, so after taking the wet weight, we have to place inside the tray dryer. Okay, after taking wet weight, we have to place inside the tray dryer and close the tray dryer. Okay, we have to adjust the wet weight. Okay, we have to adjust the wet weight using this scale. Clear? And for same interval of time, for every 5 minutes, we have to note the drying characteristics of brick. Okay, we have to take reading until it reaches its dry weight. Clear? We have to first take the dry weight of the brick and we have to dip the brick in a beaker of water. Okay, so next காமிக்கிறேன்டா. Tray dryer.
visible இருக்கா? Okay, we have to Yes, play ma'am. ஆகுது. Okay. dip the brick in a beaker of water, and again we have to weigh using the weighing balance. Okay, after getting the weight, we have to place inside the tray dryer. Clear? We have to place inside the tray dryer and adjust the weight using the scale. Clear? So for equal interval time, for every 5 minutes, we have to note the drying characteristics of the brick until it reaches its wet weight. Sorry, until it reaches its dry weight, and we have to do the calculation part. Okay? So in calculation part, serial number, time and weight of sample. So time 0, 240 seconds, 480, 720, 960 and weight of samples. Okay. So in this tabulation, sample weight, same weight of sample has been noted here and time has been noted here, and x mean moisture content. So moisture content is calculated, and dx mean gram of moisture content by gram of solid has been noted, and dx by dt mean it has been with respect to time it has been noted. So you have to divide the value with time, and capital N. So rate of drying. So rate of drying gram per meter square per second, and 1 by N has been noted, and thus we yield the result. So the drying characteristics of given sample using dryer such as tray dryer has been calculated. So the critical moisture content, equilibrium moisture content, and graphically, analytically and constant rate of drying. So all the readings has been noted. Okay ma. So next cooling tower. Okay, so Play cooling ஆகலாமா? tower setup. Yes, ma'am. The Yes, ma'am. aim of the experiment to determine the mass and heat transfer coefficient for the cooling tower. So procedure. So initially water is poured through an inlet pipe. Okay, we have connected the inlet pipe to the tap. Okay, so water is poured through the inlet pipe in the cooling tower. Hence note the temperature of hot water. Okay, we have to note the temperatures. So temperature of hot water is noted, and same the outlet temperature of cold water. So outlet temperature of cold water also be taken. Okay, so from the bottom of the tower the temperature is noted as wet bulb temperature. Okay, we have to set the manometer, we have to take the manometer reading, and we have to set the flow rate. Okay, so from through the inlet pipe the water has been poured through the cooling tower. We have to note the hot water inlet temperature and cold water outlet temperature. So using these temperature readings we have to determine the heat and mass transfer coefficient. Okay, let's see the calculation part. So cooling tower, cooling water inlet, cooling water outlet and wet bulb temperature. So approach cold water inlet minus wet bulb temperature, and range hot water inlet minus cold water temperature. So efficiency range by range plus approach. Okay, so using these values heat balance, mass balance and drift loss has been calculated. Hence the result, thus the mass and heat transfer coefficient for the cooling tower is determined. Heat balance, mass balance has been noted. Okay, next vacuum dryer. Vacuum dryer. So in play this agla. aim of the experiment to evaluate the drying characteristics of vacuum dryer for calcium carbonate and to find the critical and equilibrium constant. Okay, so using vacuum dryer we are going to find the characteristics of
drying characteristics of calcium carbonate. So in vacuum dryer, so we have to open this lid and we have to take this glass dish. Okay, in glass dish we have taken 20 grams of calcium carbonate. In this we have to add 10 ml of diluted water. Okay, and we have to make as a paste. Okay, after making it as paste, we have to place inside the vacuum dryer. Okay, we have to place inside it and have to close the lid. Okay, after closing it, switch on the heater. Okay, after closing it, we have to switch on the heater and maintain the temperature, and same switch on the vacuum dryer pump and maintain it at a constant pressure. Okay, and for every 5 minutes, okay, equal interval of time, for every 5 minutes we have to open the lid and we have to take the glass dish and weigh the calcium carbonate using the weighing balance. Okay, and again we have to place inside the vacuum dryer. Okay, close the lid, switch on the vacuum pump and switch on the heater and maintain it for another 5 minutes. இது இன்னொரு வீடியோ இருக்கு, நான் ஷேர் பண்றேன். Open Play the ஆகுதுலமா? lid, take the glass dish. Yes, ma'am. Yes, and ma'am. have to weigh using the weighing balance. Okay, so until it reaches its dry weight, we have to repeat this experiment. Okay, we see the calculation part. Okay, in calculation part, serial number, time taken, so 5 0 5 minutes, 10 minutes, 15, 20, 25, 30. So here we have taken for 9 readings. So weight before drying, so before drying what's the weight, and sample after drying. So after 5 minutes, what about the drying? So 5. Okay, the time interval for 5, sample after drying and sample sample before drying and sample after drying. So we have to repeat it for 9 readings. And moisture content, okay, and dx by dt, so moisture content with respect to time. So we have to divide these values by time, and n is the rate of the moisture content and 1 by n. Okay, we have to divide it by 1 by n. So thus we yield the drying characteristics of the given sample studied using a vacuum dryer, and following data are found. So critical moisture content is found, and equilibrium moisture content also be noted, and drying time using graph and constant rate of drying. So all the readings has been noted. ஓகேமா, நெக்ஸ்ட் அயன் எக்ஸ்சேஞ்ச் காலம். Using the setup, Play ஆகுதுலமா? we use to purify the water. Okay. Yes, ma'am. So in this setup, the aim of the experiment to determine the length of the mass transfer zone and length of the unsolved belt in water purification process by using ion exchange column. Okay. So procedure, we have 2 tanks. Okay, we have 2 tanks in ion exchange column. In the first tank, we used to add the salted water. Okay, so salted water we have been taken for 1000 ml or 2000, up to our required rate. We have to take the salted water. Okay, we have to dissolve NaCl in the solution. Okay, NaCl in the normal tap water, and we have to we have to set the flow rate. Okay, so rotometer, we have to set the flow rate on the blowers and heaters. Okay, and in this tank number 2, the tank number 2, for required interval of time, we have to collect the outlet. Okay, we can collect for up to 5 to 6 samples. Okay, so we have to collect the 5 to 6 samples. So while the water flowing in this tank, it should be unsalted. Okay, here it is salted water, and by this exchange it should be purified, and we used to collect the
unsalted water in this tank. So for some equal interval of time, we have to collect the samples. Okay. So we have to note the volume of the sample and the mean time of the sample. Okay. So calculation part. Calculation part காமிக்கிறேமா. Ion exchange to Time of the sample. Okay. So calculation part. Okay. Calculation part, time and volume. So time of the sample. Okay. So calculation part, time of the sample. Okay. So calculation part. Calculation part, time and volume. So every seconds, 5 seconds, 10, 15, ma'am. 20 and 25, the volume of the unsalted water from tank 2 has been noted. Okay. So in this tabulation, volume of sample, the first volume, okay, 250 ml. In first volume, 10 ml of the sample is taken. Okay. So 10 ml of the sample should be taken and it should be titrated against EDTA solution. Okay, we have to add buffer as indicator and we have to take EDTA solution in the burette and we have to titrate. Okay, so we have to repeat this procedure for each 5 readings. Okay, we have to take another 10 ml in 200 ml of water, same as that of 150, 100 and 50. So we have to repeat each experiment for 2 readings to get the concordant titer value. Okay, so volume of sample, urate reading, initial, final, volume of EDTA, concordant titer value. So we have to take 10 ml of sample, add buffer solution in the conical flask and take EDTA in the burette and titrate it. Okay, we used to get the reading in normality calculation we have to use and we determine the result, length of the mass transfer zone and length of unused bed in water purification. Okay ma, next experiment, measurement of diffusivity. Diffusivity. Play agudala. Setup consists of YouTube Yes ma'am, yes ma'am. glass setup, and in that the wall, okay, wall is connected to the heater. Okay, so wall is connected to the blower and a beaker of water is taken and in the beaker of water the heater has been dipped. Fine. And in this YouTube glass we have to take the chloroforms. Okay, chloroform solution up to a required level. Okay, so after that, so aim of the experiment, so in aim of the experiment to determine the diffusivity of the given liquid in air at a given temperature and flow rate. Okay, so aim of the measurement of diffusivity experiment, we have to determine the diffusivity of the given liquid in air at a given temperature and flow rate. Clear? So procedure, fill the solvent in the diffusion apparatus to the desired level. Okay, so after filling it up, make sure that the flow regulating valve is closed and switch on the blower. Okay, we have to switch on the blower and slightly open the flow regulating valve and note down the manometer reading. So note down the liquid level drop due to diffusion and the time required for the diffusion liquid level drop. Okay, so due to diffusion the liquid get diffused and the liquid level has to be decreased. So you have to note down the Next part காமிக்கிறேமா.
the liquid level has to be decreased. So you have to note down the liquid level drop due to diffusion, and the time required for the diffusion of liquid level drop has to be noted. So repeat the experiment for different liquid level drops and note down the readings. Okay, so calculation part. So serial number, time taken. Okay, so time taken for diffusion of liquid. Initial level 0, so final level, so the decretion of level for 1 centimeter and 1 to 2 centimeter, 2 to 3 centimeter, 3 to 4 centimeter and 4 to 5 centimeter. So these are decrease in liquid level due to diffusion, and for this each 1 centimeter decrease we have to note down the time. Okay, they have taken the time in seconds. Clear? And diffusivity. So diffusivity formula. So diffusivity formula RT rho by P rho A minus rho A1 Z2 minus Z1 by dt. So gas constant, temperature, density, partial pressure. So density of water and acetone system, and Z2 minus Z1. This is the initial and final distance. So we know all these readings. So while we substituting all these readings, we used to get the diffusivity values, and finally we have to take the mean of the diffusivity. Okay, so thus result, the diffusivity of the given organic liquid ethyl acetate at temperature 333 Kelvin and pressure 400 mmHg, we get the diffusivity value. Okay ma, next simple distillation. Next round bottomed flask. Okay, so in that condenser is and setup we have Yes ma'am. Okay necked round bottomed flask. Okay, so in that condenser is connected, and two outlet are in condenser. So in the upper condenser we used to inlet. Okay, we have to connect the inlet cold water. Okay, and in the bottom outlet cold water. Clear? And to collect the distillate, a beaker is kept in the end point. Okay, so simple distillation. So simple distillation aim, okay, to perform simple distillation of differential type of a given system and to compare the observed experimental results with the theoretical one computed with Rayleigh's equation for simple distillation by a binary mixture. Okay, as like packed bed column. Okay, packed bed column, we have to take a binary mixture. Okay, using simple distillation we used to separate the binary mixture. Clear? So binary mixture, here to same water acetone system, we used to take water acetone binary system. So procedure for simple distillation. So in 3-necked round bottomed flask, we have to take 100 ml of feed solution. So 100 ml of feed solution, 50 ml of water and 50 ml of acetone. So water acetone system. So binary system, binary mixture is taken in the feed, and the condenser is connected. So upper part of the condenser is connected to the cold water inlet, and bottom is to cold water outlet. Okay, so heater is you have to switch on the heater, and due to heating, okay, it get evaporated and we collect the product. So the product what we used to collect is termed as distillate. Okay, so feed solution gets evaporated, and what we collect, okay, condensed product is termed as distillate, and the remaining part is residue. Okay, so finally we have to take the volume of feed, distillate and residue. So till the 2/3 of the distillate is collected, we have to run the experiment. Okay, now we can see the calculation part. So in calculation part,
As like the packed bed column, we have to use the specific gravity bottle. Okay, in specific gravity bottle we have to take 0 ml of water, 25 ml of acetone. So 5 ml of water, 20 ml of acetone. So in that ratio 0 ml of acetone, 25 ml of water, 5 ml of acetone, 20 ml of water, 10 ml of acetone, 15 ml of water, 15 ml of acetone, 10 ml of water, 20 ml of acetone, 5 ml of water, 25 ml of acetone, 0 ml of water. So in this ratio we have to take the solution in specific gravity bottle and we have to weigh in the weighing balance. Okay, we have to note down the reading. So volume of bottle plus solution and weight of solution. Okay, density we know, mass by volume, so weight divided by volume of specific gravity bottle 25. So we used to get the density values. So in this tabulation for feed, distillate, residue. So volume of the specific gravity bottle 25, 25, 25. So weight of empty bottle means specific gravity bottle, so weight of empty reading, and weight of solution plus bottle. So weight of solution, weight of feed solution 25 ml in specific gravity bottle plus weight of solution, same for distillate and residue. And weight of solution we have to subtract these two readings, clear? And density weight by volume. Okay, so this about this tabulation, and of this tabulation volume of acetone from first tabulation, volume of acetone and volume of water being noted here, and these are we known calculation, number of moles of water and number of moles of acetone. And XA conversion. Okay, so conversion equal to number of moles of water by number of moles of water plus number of moles of acetone. Okay, and this tabulation we used to take from Perry book, and from both the readings we get the feed F is equal to volume of water into density by molecular weight plus volume of acetone into its density by molecular weight. So we used to calculate the feed and same volume of residue. Okay, so to calculate the volume of residue, rho by m average. So in that formula we used to calculate the volume of residue, and from graph we take the reading ln f by w integral xw to xf dx by y minus x. So by this reading we calculate the result. The material balance and Rayleigh's equation is verified for a simple distillation for a binary mixture. Okay, ma, next steam distillation. Mixture visible இருக்கா? steam distillation. So this is a steam distillation setup. Yes, ma'am. Visible, So ma'am. only slight difference from simple distillation and steam distillation. So simple distillation we used to have the heating mantle. Okay. So in steam distillation, instead of heating mantle, we have the boiler. Okay. So in boiler, water has been filled and it has been heated, and through boiler we get the steam, and by steam the feed mixture has been evaporated. Okay, so in the same as like that of simple distillation, we have three-necked round bottom flask, and reflex condenser has been fixed with two openings. In one opening we insert the cold water inlet, and in another opening the cold water outlet. Okay, and fine. In steam distillation, the aim of steam distillation to find vapor efficiency for steam distillation. And procedure, we used to take 300 ml of feed solution. So 300 ml of toluene has been taken, and the boiler has been kept on, and from boiler the steam has been passed, and by the steam the feed mixture to be evaporated, and same as like simple distillation, 2/3 of the product has been collected. Okay, so collected product is termed as distillate, and the remaining feed mixture, after 2/3 of the portion is collected, the remaining feed mixture is called residue. Okay,
and we have to note down the volume of feed, volume of distillate and volume of residue. Okay, so in volume of distillate we used to get two layers, two immiscible layers. So first lower part is the toluene and upper steam distillation இன்னொரு வீடியோ இருக்குமா, ப்ளே பண்றேன். So first visible இருக்கா? lower part is the toluene. Yes, ma'am, visible, ma'am. Part is the water. Clear? So to separate both these, we have to take it in the separating funnel. This is separating funnel. So while we pour the product in the separating funnel, there will be two immiscible liquids. So by the use of beaker, we have to separate the each lower layer and upper layer. And we have to note down the volume of water and volume of here. Let's see the calculation part. So in calculation part, volume of feed 300 ml, volume of collected வீடியோ மாடி கொடுத்துட்டு வாங்க சாமி ஒண்ணா வண்டி எடுத்தோம் சொல்லிட்டு ஒண்ணா volume பைக் of எடுத்தோம். water collected. So in distillate, two immiscible layers. So one is for water, toluene is 20 and water is for 80. Clear? And volume of water in the residue 200 ml. And partial pressure of toluene is 41.5 mm. Total pressure of water 760 minus 41.5 is 718.5 mmHg. And density of toluene, density of water, all these readings we already know. And using these all readings, the actual weight ratio, theoretical weight ratio, vapor efficiency all been calculated. Okay, so thus result, an experiment was conducted on steam distillation apparatus and following was determined. So vapor efficiency, so 73.6% has been determined. Okay ma, last experiment, it's a demonstration experiment. Okay ma, gas absorption setup. Gas Used to see the demonstration. So demonstration of gas liquid absorption. So in this setup, the aim of the experiment to determine the air pressure differential across the column as a function of air flow rate for different water flow rate down the column by plotting the pressure difference as a function of air flow rate on log graph paper and establish the relationship between these variables. So just a demonstration of gas liquid absorption. So let's see the procedure. So in procedure, the first step we dried by passing the maximum airflow until all evidence of moisture in the packing has disappeared. We run the air pump at 0 flow of air. We read the height recorded at it. We increase the airflow to 20 liter per minute and read the height across the column. We increase the flow of air to 40, 60, 80, so on to 180 liter per minute and read the height for each one. After that, we change flow of water to 1.5 liter per minute and repeat steps 3 to 5. After that, change the flow rate of water to 2.5 and 3 liter per minute. The range of possible air flow rate will decrease with increasing water flow rate due to onset of flooding of column, which should be noted. So result, the pressure difference increased when the air flow and water flow increased. The flooding point decreases as the air flow increases. The high water flow that gives less floating point. The slope of the flooding curve decreases with increases of the flow rate. Okay. Okay ma, so we have seen 12 experiments. Okay va, ellarkum ketucha? கேக்குதாம்மா நான் பேசுறது?
எஸ் மேம் எஸ் மேம். இந்த நம்பர் இப்பதான் சேவ் பண்ணா இது யார் அது இடையில பேசுறீங்க? இது ரெக்கார்ட் ஆகுது, இது அனாலிசிட்டி அனுப்பணும். ஓகே, ஸோ 12 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கிளியராமா? ஸோ இந்த 12 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ்ல இருந்து உங்களுக்கு ஆன்லைன் எக்ஸாமுக்கு இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு ரெக்கார்ட் ப்ளீஸ் ஆன் டைம் முடிச்சிருங்க. ப்ளஸ் அந்த 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் சிதம்பரம், அருண்குமார், நந்தினி, சக்தி பிரியா, அனுஷா. ஓகே, ஸோ 5 ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ரெக்கார்ட் நீங்கள் முடிச்சு சப்மிட் பண்ணுங்க. இஸ்ரேல் சாரை நான் சொல்கிறேன், அவங்க சார் தான் காண்டாக்ட் பண்ணுறாங்க. சரியா? இஸ்ரேல் சார் உள்ள இருக்கானா? இஸ்ரேல் ஓகேவா? ஸோ எல்லாருமே வந்துட்டு இண்டெக்ஸ் முடிச்சிருக்கணும். அதே மாதிரி போனஃபைட் அதுவும் சாரை காண்டாக்ட் பண்ணணும். அந்த டேட் சொல்கிறோம். இந்த 5 ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு ரெக்கார்ட் மறக்காமல் முடிச்சிரு. ஓகேவா? சிதம்பரம் இருக்கீங்களா? எஸ் மேம் எஸ் மேம். அருண்குமார் 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 அனுஷா அனுஷா சக்தி பிரியா. எஸ் மேம். ஓகேமா, முடிச்சிருங்க. சரியாம்மா? நந்தினி. எஸ் மேம். நந்தினி வந்துட்டீங்களா? ரெக்கார்ட் முடிச்சிட்டீங்களாடா? இல்ல மேம், இன்னும் கொஞ்சம் இருக்குமா, முடிச்சிடறேன் மேம். ஓகேவா? ஸோ உங்க 5 பேரோட ரெக்கார்டை ஃபுல்லாவே வந்துட்டு பிடிஎஃபா மாத்திட்டு கம்ப்ரஸ் பண்ணி அனுப்பணுமா அண்ணா யூனிவர்சிட்டிக்குமா? ஓகேவா? ஸோ அருண்குமார் அப்போ ரிப்ளை பண்ணாங்க முடிச்சிட்டாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அனிஷா ரிப்ளை பண்ணியிருந்தீங்க. ஓகே, ஸோ 5 பேரும் ரெக்கார்ட் ப்ளஸ் 51 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட போனஃபைட் அண்ட் 51 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இண்டெக்ஸ். ஓகே, ஸோ எல்லாருமே நீட்டாக முடிங்க. அப்புறம் வேஸ்ட்டாக நீங்கள் திட்டு வாங்காதீங்க. சரியா? ஸோ லேப் 12 எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் நம்ம பார்த்துருக்கோம். கிளியராக இருந்துச்சா? புரிஞ்சுச்சாமா? எஸ் மேம், கிளியர் மேம். ஓகேம்மா. ஓகே, ஸோ எண்டு பண்ணிடலாமா? தேங்க்யூ. எஸ் மேம். ஓகேம்மா. ஓகேம்மா, தேங்க்யூம்மா. ஒரு நிமிஷம் அப்படியே இருங்க. அதுக்குள்ளே முதல்ல மண்ணை போட்டுருக்கோம். ஓகே, எல்லாம் லீவ் ஆகுங்கம்மா. ஏன்னா இன்னும் அடுத்த ஸ்டாஃப் கண்டினியூ பண்ணணும்.